에스더 1장 Esther Chapter 1 이 일은 아하수에로 왕 때에 된 것이니 아하수에로에는 인도로 구스까지 127도를 치리하는 왕이라. Now in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus who reigned from India even to Ethiopia, over 127 provinces. 당시에 아하수에로 왕이 수산궁에서 즉위하고 In those days when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Susa the palace. 위에 있은 지 3년에 그 모든 방백과 신복을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메대의 장수와 각 도의 귀족과 방백들이 다 왕 앞에 있는지라. In the third year of his reign, he made a feast for all his princes and his servant, the army of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces being before him. 왕이 여러 날 곧 180일 동안에 그 영화로운 나라의 부함과 위엄의 혁혁함을 나타내니라. He displayed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even 180 days. 이 날이 다음에 왕이 또 도성 수산대소 인민을 위하여 왕궁 후원들에서 7일 동안 잔치를 베풀세. When these days were fulfilled, the king made a 7-day feast for all the people who were present in Susa the palace, both great and small, in the court of the garden of the king's palace. 백색, 녹색, 청색 휘장을 자색하는 배줄로 대리석 기둥 은고리에 메고 금과 은으로 만든 걸상을 화반석, 백석, 운무석, 흑석을 깐 땅에 진설하고 There were hangings of white and blue material, fastened with cords of fine linen and purple to silver rings and marble pillars. The couches were of gold and silver, on a pavement of red, white, yellow, and black marble. 금잔으로 마시게 하니 잔의 식양이 각기 다르고 왕의 풍부한 대로 어주가 한이 없으며 They gave them drinks in golden vessels of various kinds, including royal wine in abundance, according to the bounty of the king. 마시는 것도 규모가 있어 사람으로 억지로 하지 않게 하니 이는 왕이 모든 국내 관리에게 명하여 각 사람으로 마음대로 하게 함이더라. In accordance with the law, the drinking was not compulsory, for so the king had instructed all the officers of his house that they should do according to every man's pleasure. 왕후 와스디도 아하수에로 왕궁에서 부녀들을 위하여 잔치를 베푸니라. Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house, which belonged to King Ahasuerus. 제7일에 왕이 중이 일어나서 어전 4시 무후만과 비스다와 하르보나와 빅다와 아박다와 세달과 가르가스 7사람을 명하여 On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Jethar, and Carcass, the 7 eunuchs who served in the presence of Ahasuerus the king. 왕후 와디스를 청하여 왕후의 면류관을 정지하고 왕의 앞으로 나오게 하여 그 아리따움을 뭇 백성과 방백들에게 보이게 하라 하니 이는 왕후의 용모가 보기에 좋음이라. To bring Vashti the queen before the king wearing the royal crown, to show the people and the princes her beauty, for she was beautiful. 그러나 왕후 와디스가 4시에 전하는 왕명을 쫓아 오기를 싫어하니 왕이 진노하여 중심이 불붙는 듯 하더라. But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by the eunuchs. Therefore the king was very angry, and his anger burnt in him. 왕이 사례를 아는 박사들에게 묻되 왕이 규례와 법률을 아는 자에게 묻는 전례가 있는데 Then the king said to the wise men who knew the times, for it was the king's custom to consult those who knew law and judgment. 때에 왕에게 가까이하여 왕의 기색을 살피며 나라 첫 자리에 앉은 자는 바사와 메대의 7방백 곧 가르스나와 세달과 아드마다와 다시스와 메레스와 마르스나와 무무간이라. And next to him were Karshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena,
and Memucan, the 7 princes of Persia and Media, who set the king's face and sat first in the kingdom. 왕후 아리스가 내시에 전하는 아하수에로 왕명을 좇지 아니하니 규례대로 하면 어떻게 처치할꼬? What shall we do to Queen Vashti according to law, because she has not done the bidding of the king Ahasuerus by the eunuchs? 무무간이 왕과 방백 앞에서 대답하여 가로되 왕후 와스디가 왕에게만 잘못할 뿐 아니라 아하수에로 왕의 각 도 방백과 뭇 백성에게도 잘못하였나이다. Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen has not done wrong to just the king, but also to all the princes and to all the people who are in all the provinces of the king Ahasuerus. 아하수에로 왕이 명하여 왕후 와디스를 청하여도 오지 아니하였다 하는 왕후의 행위의 소문이 모든 부녀에게 전파되면 저희도 그 남편을 멸시할 것인즉 For this deed of the queen will become known to all women, causing them to show contempt for their husbands when it is reported. King Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she didn't come. 오늘이라도 바사와 메대의 귀부인들이 왕후의 행위를 듣고 왕의 모든 방백에게 그렇게 말하리니 멸시와 분노가 많이 일어나리이다. Today the princesses of Persia and Media who have heard of the queen's deed will tell all the king's princes. This will cause much contempt and wrath. 왕이 만일 선히 여기실진대 와스디로 다시는 왕 앞에 오지 못하게 하는 조서를 내리되 바사와 메대의 법률 중에 기록하여 변역함이 없게 하고 그 왕후의 위를 저보다 나은 사람에게 주소서. If it pleases the king, let a royal commandment go from him, and let it be written among the laws of Persians and the Medes, so that it cannot be altered, that Vashti may never again come before King Ahasuerus, and let the king give her royal estate to another who is better than she. 왕의 조서가 이 광대한 전국에 반포되면 귀천을 물어나고 모든 부녀가 그 남편을 존경하리이다. When the king's decree which he shall make is published throughout all his kingdom, for it is great, all the wives will give their husbands honor, both great and small. 왕과 방백들이 그 말을 선히 여긴지라 왕이 무무간의 말대로 행하여 This advice pleased the king and the princes, and the king did according to the word of Memucan. 각 도 각 백성의 문자와 방언대로 모든 도에 조서를 내려 이르기를 남편으로 그 집을 주관하게 하고 자기 민족의 방언대로 말하게 하라 하였더라. For he sent letters into all the king's provinces, into every province according to its writing, and to every people in their language, that every man should rule his own house, speaking in the language of his own people.